Welcome to the latest edition of Acorn House International News. Since our last bulletin, much has happened in the world, not least of which was the election of a new President of the United States. Our reporter, Tao, investigated. A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. On the 20th of January 2017, in Washington, D.C., Donald Trump gave his presidential inaugural address to the American nation. In his speech, he talked about giving power back to the people, of taking back the companies that he claimed other countries had stolen from them, stopping politicians getting rich at the expense of ordinary Americans, and of ending Islamic terrorism. Against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. He said he wanted to bring back the America of days gone by. He talked about bleeding the blood of patriotism, closing borders, fighting for America and not fighting for other nations. He spoke of Christian values, friendship and goodwill, and said that there was no room for prejudice. Are these exciting times for a greater, stronger, better America? We spoke to 2 American citizens to get their views on President Trump's words and actions so far. As an American, what was your reaction to President Trump's inauguration speech? I found his speech to be divisive, and I thought that his criticism of the former presidency and what he thought America was to be on the verge of offensive. I liked his message. I thought it was good. I thought it was clear. I don't think he's winning a poetry award, but I liked his speech. Why? Why? I think that he talked to the people who voted for him. I think that they were happy with giving the government back to the people. I think they're sick of establishment and they're sick of politicians doing things for their own interest and not for that of the people. Do you think America under Obama was as bad as Trump seems to imply in his speech? No, I don't. The United States is a very big country, and there are a myriad of problems that need to be solved. However, Obama did something that no president has been able to do in the past century, which was pass affordable health care. So that means 32 million Americans who didn't have health insurance and health care before were able to get health care. So it was an incredible achievement. And he also got the U.S. soldiers out of Iraq. He downscaled the Afghani war, helped rights for gay and transgender people, that they can be in the military, that kids can have more freedoms in schools, and he's reduced discrimination. From what I know and from what I've heard, yes, I think it was as bad as he said so. What could he have done to make it better? Let's see. I would have voted for Obama at the time of his first election because I believed that he was going to fix international relations, which he did not do. Internally, he did the Obamacare, which at the end of the day was a total failure. So other than discussing bathrooms for transgenders, I'm not really sure what he accomplished. To make America safe again, President Trump tried to impose a travel ban on 7 countries. Do you agree with this ban? No, I do not agree with this ban. Number one, it hurts universities, medical research. There's all kinds of partnerships between citizens of these countries from the ban that work and study in America. During his travel ban, he also tried to suspend the refugee program, which I think is a huge mistake because there are millions and millions of Syrian refugees that don't know where to go, and the United States has space and jobs and should take them in. And I think that safety in America is more about guns than it is terrorism. I agree with the ban. I do. I don't think it's about immigration. I don't think it's about immigrants. I don't think it's about hating people. I think it's about safety. Are you proud of your new president? No, I'm not proud of our new president. I'm not proud that he is our president more than anything. I don't think he represents us well. I think he's greedy. I think that he is
not fit to be president. So no, I'm not proud as an American that he is the person that was elected. I don't think I'd use the word proud. I think he's going to do what he said. Yeah, I don't think I'd say proud. But yeah, I'm happy with him being president. I'm happy with being an American as him as president. After having spoken to these two citizens, it seems there is no middle road in America at the moment. People are clearly divided on whether Trump is going to be a great president or a great mistake. Only time will tell. President Trump spoke of terrorist attacks threatening his nation and of the importance of taking steps to prevent them. Alberto was curious to know what our government was doing to keep us safe. Negli ultimi anni gli attentati terroristici sono diventati sempre più frequenti. I drammatici eventi di Parigi, Berlino, Nizza, Tunisi hanno creato un crescente stato di paura. Il turismo è il primo settore ad essere colpito. Il rapporto congiunto delle ambasciate e dei consolati del Ministero degli Esteri ha registrato in Israele nel 2016 un calo del turismo del 28%, ma sono tante le città che devono fare fronte a questo problema. Per esempio Roma, rispetto agli anni precedenti, ha subito una sensibile diminuzione del numero di visitatori come nel caso del Giubileo. Ma cosa ne pensano gli abitanti della città eterna? Qual è la percezione del rischio attentati dei cittadini della capitale? La percezione della sicurezza della collettività è essenziale per ridurre i danni economici dovuti al calo dei viaggiatori. È altresì necessario che tutti i paesi collaborino per la prevenzione, adottando nuove e più efficaci misure di sicurezza. Crede che ci sia un modo per evitare gli attacchi terroristici in Italia? Non credo ci sia un modo per evitarli in assoluto, totalmente. Si può cercare di arginare il problema aumentando i controlli di sicurezza, di polizia, eccetera. In che modo l'Italia potrebbe combattere l'ISIS? Io non credo che sia sufficiente un'azione militare, però forse diffondere una cultura di rispetto per tutte le religioni, per tutte le culture, potrebbe ridurre questo rischio. Crede che anche l'Italia dovrebbe attuare una politica di chiusura nei confronti dei paesi arabi? No, assolutamente, anzi, il problema non sono i paesi arabi o le popolazioni arabe, quindi anzi sarebbe bene integrarsi di più e conoscersi meglio. Certo ci sono degli elementi pericolosi, quelli vanno arginati, non la popolazione o il mondo arabo in generale. It's not just terrorists that can be a threat to safety in the world. Natural threats such as earthquakes need to be guarded against, both abroad and in Italy. Julia spoke to a geologist to get his view on the subject. Sempre più spesso l'Italia è interessata dai fenomeni tellurici. Il terremoto da matrice del 24 agosto del 2016 è durato ben 146 secondi ed ha sviluppato una magnitudo di 6.0. Una magnitudo che, nonostante non sia considerata tra le più alte a livello globale, nel nostro territorio ha comunque causato ingenti perdite umane e danni materiali. Tutto ciò è dovuto all'estensione presente oggi negli Appennini, che tremano a seguito dello spostamento delle placche, dando vita al movimento delle faglie che a loro volta generano i terremoti. Come afferma il sismologo Carlo Meletti, responsabile del Centro di Pericolosità Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Appennino si sta lacerando come un lenzuolo. Una parte si muove verso l'Adriatico, mentre l'altra resta indietro. Nonostante le avanzate tecnologie che l'umanità ha oggi a disposizione, le scosse non si possono prevedere, ma comunque esistono misure preventive che ne possono ridurre drasticamente i danni. Giulia ha chiesto al geologo Riccardo Reitano quali azioni l'uomo può mettere in atto per limitare i danni di queste catastrofi naturali. Qual è la zona più ad alta pericolosità sismica sulla Terra e perché? Dunque, ad oggi sono principalmente le coste pacifiche del Sud America, il Giappone, Indonesia, Sumatra, e India e parte della Cina. Il perché è dovuto a particolari fenomeni geologici che avvengono in queste zone, noti come subduzione o collisione continentale. Esistono più generi di terremoti? Se sì, quali? Esistono molti, principalmente
in funzione del meccanismo che li produce, ovvero se le placche si stanno avvicinando o se c'è un'estensione dentro le placche. E infine quando le placche si muovono le une rispetto alle altre senza avvicinarsi e senza allontanarsi. Quindi sono 3 tipi. In compressione si chiamano, in estensione e in trascorrenza. Qual è stato il terremoto con la magnitudo più alta mai registrato? È stato quello del 22 maggio del 1960 in Cile, che ha prodotto un terremoto di magnitudo 9.5. Qual è stato invece il più distruttivo? È stato quello del XVI secolo in Cina, dove si sono avute fino a 800.000 vittime, con una magnitudo circa pari a 8. Quali sono le misure preventive che si possono attuare per evitare effetti catastrofici? Dunque, sono principalmente 2. La prima è una conoscenza storica e geografica del territorio in cui uno vive, perché sicuramente i terremoti che vengono registrati oggi sono avvenuti già nel passato. In secondo luogo è essenziale costruire strutture, edifici antisismici, dove l'importante non è tanto che la struttura resti agibile, quanto che non crolli e quindi non produca vittime. In ultimo luogo, aiutare tutti i soccorsi che intervengono dopo un terremoto nel nostro paese sono ben organizzati e lavorano in modo molto efficiente. Applicando le adeguate precauzioni si possono quindi limitare alcuni dei danni causati dai terremoti. While earthquakes are a natural threat to humans, we as a species cause a lot of damage to nature ourselves. Many plants and animals have been pushed to extinction by our action. Federico spoke to a scientist to understand how serious this problem is. For years, animals have been becoming extinct as a direct result of human activity. For example, at home, even animals like the hedgehog are in danger of extinction due to the careless use of lawn mowers and trimmers. Farther away from home, more exotic animals, such as the orangutans of Borneo, are in danger, as their habitat is threatened with destruction due to the activity of humans. Even many plants are endangered. Nicole Torres is a science teacher. We asked her for her views on the danger of extinction. What do you believe are the principal causes of animal and plant extinction? I believe that human beings are destroying everything that is around them, and the way that we are treating our environment is probably the main cause of plant and animal extinction. And are you worried about the many species being threatened by extinction? Yes, I am. I was actually reading an article that said that the ocean could hold about 210,000 different species, and that we have gotten rid of about 50%, and by 2020 we will have gotten rid of 75% of the animals in the ocean. So I am worried for future generations, and I am worried about our ecosystem and how food chains and food webs will turn out. What can we do to stop animals from being endangered by human activity? I think that we should start banning hunting, for example. I was talking to Mr. Clark about how in Texas a lot of armadillos are going extinct, and it's mainly because people drive too fast and run them over. So I think that human beings have to be a little bit more conscious of what happens if animals and plants become extinct. We have got to understand that we are the ones that are going to be in big trouble if most plants and animals disappear. Are all extinctions related to human activity? I actually believe so, since global warming is due to us, and hunting, we are the ones that hunt, and burning forests, we're the ones that burn forests. So I do believe it's because of us that animals are becoming extinct.
Ms. Torres's information on extinction is very worrying. She certainly believes human behavior is responsible for the danger of extinction for many creatures on land and at sea. We are the species who are the most to blame, and we need to start correcting our mistakes soon. It seems we humans need to start thinking about our behavior and negative influence we can have on each other. This begins with adults, primarily parents and teachers, educating children and setting good examples by being positive role models. However, all adults have a responsibility. Athletes, especially footballers, have a huge influence on impressionable children. But are they meeting their responsibilities? Ginevra put a few questions to a positive sporting role model to get his perspective. On the 10th of March, Juventus beat AC Milan with a penalty score in the 97th minute. Passions were running high, and after the match, the Milan players smashed up the changing rooms. This is just one example of football players behaving badly. Players are cheating, overreacting, pretending to be hurt, arguing, fighting, swearing, spitting. We see these things every week on football pitches around the world. What effect does this have on children? Football players are real heroes for children, and their behavior can inspire them or affect them negatively. Of course, football is a sport in which players have demonstrated sportsmanship and decency at times, but it is a sport where disrespect and behavior are arguably much more common. Footballers show children how to behave. Fair play, respect, sportsmanship, and kindness make football matches beautiful, but if forgotten, the matches and the game lose their value. Alberto Canto is a PE teacher at an international school in Rome, where he can see the positive effects of sport on children. Why do you think football players are so important to children? Well, not only football players, but professional athletes are very important to children because you see them every day on television, you read about them on the newspaper, on the internet, and obviously if they behave badly, that is obviously a bad example. And children like to copy, replicate what they see on television. And it's very, very, very difficult to try and explain to children that what professional football players do in these cases are actually wrong. So yes, they're very, very important because television, media, communication is everywhere around us. PE teachers like Mr. Canto work hard to teach children about sporting behavior, but education is not just the responsibility of teachers and parents. All adults have the responsibility to show children how to behave, and athletes, especially footballers, should remember the difference they can make. Doppia risposta da campione per il portiere del Milan. It is so good to see that in the world of sport there are many personalities who are inspirational figures for young children. An athlete and a trainer came to visit us to share their experiences with Sofia. Nel 1948 il medico britannico Ludwig Guttmann decise di promuovere e organizzare attività fisiche per i veterani della Seconda Guerra Mondiale che avevano subito danni permanenti alla colonna vertebrale. 12 anni dopo, nel 1960, furono organizzate a Roma le prime Paralimpiadi, dedicate ad atleti con disabilità fisiche. Cosa significa allenare una squadra paraolimpica? Lo chiediamo a Giovanni Sant'Agnello, allenatore della squadra di canottaggio. Lei è stato l'allenatore della squadra di canottaggio che ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio del 2016. Quali sensazioni ha provato nel prendere parte a una competizione così importante? La partecipazione di tanti ragazzi, uomini, donne, che hanno fatto queste performance eccezionali che poi alla fine si fanno solo alle Olimpiadi, mi ha permesso di conoscere ancora di più il mondo delle Paralimpiadi che è bellissimo. Quali sono le difficoltà che gli sportivi affrontano durante gli allenamenti? Allora, gli atleti che in questo momento stiamo preparando per il prossimo quadriennio, quindi atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, sono atleti normalissimi. Dico normalissimi perché? Perché hanno lo stesso obiettivo di quelli, diciamo, senza disabilità. Loro riescono con la loro forza di volontà a superare i loro limiti e oltre ai loro limiti anche il limite che questa disabilità gli ha prodotto. Ma quali sono le difficoltà per gli sportivi? Ce lo spiega Giacomo, uno degli atleti della squadra italiana di canottaggio.
Quando ha deciso di praticare questo sport, quali difficoltà ha incontrato? Sinceramente, quando ho deciso di fare canottaggio non ho incontrato molte difficoltà. Mi sono trovato subito a mio agio e sono entrato a far parte di una grande famiglia e questo viaggio sta cominciando, è cominciato da poco e i presupposti sono molto positivi. I pregiudizi e le discriminazioni hanno mai ostacolato l'attività? In questa situazione fisica ho cominciato a fare sport o comunque canottaggio da solo un mese, quindi ancora non saprei dare una risposta esatta. Nella società in generale credo che nel mio caso non c'è molta discriminazione, anzi c'è un senso di voler aiutare il prossimo e di comprendere la situazione in cui un disabile si trova, ma c'è molto amore, affetto e comprensione più che discriminazione o altri tipi di questo genere, diciamo. Quale messaggio vorrebbe mandare al mondo dello sport? Lo sport aiuta a formare il carattere delle persone, ti fa capire che quando hai un problema, quando caschi, è soltanto un insegnamento di vita che ti insegna a migliorare e a crescere. Lei ha scritto un libro, Non siamo immuni, la vita è meravigliosa. Perché ha deciso di raccontare la sua storia? Innanzitutto è nato da un bisogno personale di esternare quello che sentivo dentro. Scrivendo sono riuscito a dare parole esatte a quello che sentivo dentro e con l'amputazione che sembra la fine della mia vita invece è nata una nuova vita che è stata quella col canottaggio. In a world of political change, a world of natural and man-made threats to our safety and the safety of the planet. A world of good role models and not so good role models. By being aware of the good and the bad around us, we become more balanced in how we see the world and are more able to become rounded citizens. From there, we are in a better position to understand it and make it a better place. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can.